재밌게 즐기고 계시나요? Are you all having fun? 즐거우면 소리 질러! If you're having fun, scream louder! So we just performed Universe's Last Place and Blue School Green Glass Red Sneakers. How was it? 먼저 들려드린 우주책을 걸치라는 곡은 제가 제일 좋아하는 곡인데요. 사실 그 이유가 있습니다. Actually, the first song, Universe's Last Place, is actually my favorite kasi may reason. 사실 그 노래가 가지고 있는 너무 가사가 너무 의미가 하나하나 있어서 너무 좋기 때문입니다. Kasi ang ganda ng mga messages ng lyrics niya talagang napakaganda niya. 점이 있어도 뭔가 고정한 뭔가 용기나 그런 거가 담겨 있어서 정말 좋아하는 곡입니다. Kasi for me, it tells us to keep trying kahit may kulang o failures. Katulad lang po, like how you guys to us in English. Kaya kung paano lang po kayo sa amin, every time that it's hard or we feel down, sa inyo lang po may kumakuha ng mga So everyone, you'll make us the universe's number one, right? That's true. Promise. So, and while we were performing Blue School Green Grass and Red Sneakers, I could really feel your fan chant and cheers. 앞으로 사람들도 이렇게 응원해주시면 고맙습니다. Kahit mahirap din namin yung effort, thank you very much. I saw that you guys so much this is blue, red, and green. Yeah. During the stage, I was like, So they're waiting for it, and then every time I do that part, I sang the Tagalog lyrics instead of So, for this stage, for our next stage, everyone, this one, I think you will really love this next stage. Okay, first, and only on this countdown, we will perform this song. Wow, that's a new song. Then, a teaser? Do you guys want to give? Sorry, ako po. Actually, ang sabihin, hindi kanta na ako. Sa pangatapin naman, habang pinaghanda namin ito, sobrang tinulungan kami ni Gino. 네 번째 힌트. 이 노래를 듣자마자 아마 모두가 같이 따라 부를 수 있습니다. Ang 14, pag narinig niyo po ito,
mapapasing along talaga lang.